Welcome to the first episode of Al Marmoon News, brought to you by the Media Centre of DubaI Camel Racing Club, in which we will report to you major events from Al Marmoon Racetrack. We will begin with the headlines. Al Marmoon Racetrack was honoured by the presence of His Highness Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum. Registration begins for the season opener in Al Rawiya. Wild Muntar Al Maktaba tops sales of the 5th personal breeding auction. Ruler of Ajman crowns winners in the 9th Sheikh Zayed Camel Racing Festival in Jordan. Al Marmoon Racetrack continues to attract tourists. Best times in races of Lakaya and Yetha owned by the Highness the Sheikhs. Last Thursday, the third series of qualifying races for young camels owned by the Highness the Sheikhs and Gulf owners began in Al Marmoon Racetrack. In the morning, 841 camels competed in 20 rounds over the 3-kilometre distance. Al Yamama won the first main round, while Al Aber won the second. The best time in the morning races was recorded in the 14th round, when Al Shakadi clocked 4:38. والله يطول العمر كاس الخليج كل اللي نتمناه، وشوط الانتاج نحن متعودين على الانتاج، وان شاء الله ترقبونا غريب. والله الشقردي طول عمرك ينحدر من سلالة مياس بعير سمو الشيخ حمدان بن راشد ابو عقال، ومشاركاته اليوم 3 اشتراك له ولا ذاق طعم الهزيمة. والله يطول العمر نهدي الفوز والناموس للوالد سعيد بن غانم المنصوري على هالدعم، دعم الانتاج والحلال الطيب، ووجه للتهنئة. نشكر قناة دبي ريسنج ونشكر فايز ونشكر الجماعة القائمين على هالسباق، وبيض الله وجوهكم على الشيء الطيب اللي تقدمونه. نعم، العابر قعود سبوق وقعود حاصل على سيارة في ميدان الوقن في الصعوب، وقعود سبوق، وحضرنا للشوط الأول اليوم، وتوقعنا من التوفيق من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله تيم القعود تبارك الله فيه. لازم عاد مستعدين احنا، ودنا بالمشاركة والتوفيق على الله. أهلنا مطية سبوق وقعود إنجازاته طيبة، وهذا ثاني اشتراك لقعود، حاصل على سيارة واليوم اشتراكني، ومهلين للتأهل الحمد لله، وإن شاء الله متجهز بالنصيب على الله، متجهز التوفيق على الله. أهدي الفوز للناموس لأهل السلطنة كافة، واللي يشجع شعار محمد بن ناصر راعي العارة. أشكر أصحاب السمو الشيوخ طول الله أعمارهم على هذا النظام وعلى هذا الترتيب وعلى هذا الاشتراك الطيب والأمور والمركاض، الحمد لله شاكرين الله، فضل من الله ومن الشيوخ. والله السبق كلن يبغيه في دورة المرمو، وخاصة في دبي. السبق صعب في المكان هذا، والحمد لله قدرت تاخذ الشوط الأولي للإنتاج، وتوفيق من الله الحمد لله على كل حال. والله سلالة رزان بوها إنتاج عندي أنا ولد سراب، أمها بنت ما يخاف، ماخذة يعني موتر قبل، ولها سبقين وهذا الثالث الحمد لله، وطيبة سلالتها طيبة الحمد لله، لها إنتاج قوي الحمد لله. والله أهديه لكل شعب الإمارات، سبقي وسبقي واحد، ومحبيني ومحبين المسلمين كلها. هذا السبق يعني لي أنا بالذات لأنها إنتاج، والحمد لله على كل حال. والله أشكر على التنظيم، أشكر أولا على رؤوسهم شيوخنا على نظامهم وعلى فكرة الإنتاج هذه بالذات، هذه تسوى لها ساوية، عنده خص الإنتاج اللي منتج ومفحل، وتاحت وايد فرص للناس اللي منتجه، والحمد لله أهديه السبق هذا شعار محمد وأخويتهم إن شاء الله، وإن شاء الله اللي جايات أفضل بعد بأمر الله. The racing continued on Friday afternoon for Lakaya, 3-year-olds owned by the Highness the Sheikhs, and Al Marmoon Racetrack was honoured by the presence of His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. 335 camels competed in 18 rounds over a 4-kilometre distance.
The best time in these rounds was recorded by Samar for Al Riyasa Camels as it clocked 5:51.4. Matiba, Hamlul and Hashim won the second, third and fourth rounds respectively. The morning rounds have been allocated to Lakaya for Gulf owners as 622 camels competed in 18 rounds over 4 kilometres. Mahala controlled the first main round and won it, clocking 5:59.0. Kiada won the second round, clocking 6:04.5. And the best time in these rounds was recorded by Shaheen as it clocked 5:55.23. والله هي من بداية الموسم ما ذاقت الهزيمة الحمد لله. أركضت اشتراكات في المدينة وكسرتين الحمد لله والله وفقها. والله أبوها شاهين بن عويضان وأمها سودانية. أهديه والله على الخصوص الوالد ساري بن ملوش والأهل الغريبية. أشكر الشيوخ على الدعم، خاصة الشيخ حمدان بن محمد والشيخ محمد بن راشد الشيخ محمد بن زايد والشيخ خليفة. ونشكر نظام دبي على التنظيم الزين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فكرة التأهيل طال عمرك السبق يجمعونهن يأهلونهن في الميادين الوثبة وفي المرموم، ويأهلون في قطر وفي عمان ودول الخليج، ويركضونهن في يسوون لهن كاسات ويركضونهن في الكاسات كاس الخليج. نعم، وهاي فكرة طال عمرك فكرة الشيوخ الله يطول أعمارهم، ونحن في الأمر طول أعمار الشيوخ. فكرته طيبة، فكرة الإنتاج، وطال عمرك الإنتاج الحين الناس لقوا فيه فرصة، واللي عنده إنتاج أركض وسبق واستفادوا. لكن طال عمرك أنا عندي بعد بالنسبة للإنتاج الناس طال عمرك كلهم عنده بوش ويمرحون للزمول، وتظهر مطية سبوق وتغدي طال عمرك أكثر شيء الشهرة للبعير، أبوها فلان وأمها ناقة فلان، لكن الشهرة أكثر شيء للبعير. فطال عمرك نحن نبغي فكرة نوصلها للمعازيب الله يطول أعمارهم، أنه يضيفون فكرة الإنتاج أمها وأبوها في العزبة، إنتاج العزبة أمها وأبوها، على أساس طال عمرك إذا البعير أنتج يكون البعير منتج، طال عمرك راعيه يستفيد. أول شيء راعيه يستفيد، بعدين طال عمرك اللي بيمرح يستفيد، بعدين طال عمرك فيها الحين مختبرات حق الانتاج ممكن يستثمر عنده المختبر، ممكن يشتريه، يمكن يشتري شيخ يغذي البعير معروف. بس طال عمرك اما اني انا امرح الناقه عند العرب كلها يمرحون، لكن يوم يغذي ابوها وامها حتى البعير المنتج بيبرز في الساحه، بيسبق بناته السنه وبيسبق الحول، وممكن راعيه يستفيد والناس تستفيد والحكومه تستفيد منه. الخليجيه طال عمرك ابوها الخليج بعير حمد بن هيان، والخليج معروف 4 سيوف ماخذ، وامها طال عمرك بنت مياس الرئاسه. اهدي طال عمرك الناموس اولا للوالد سويد بن قشمان المنصوري، واهدي طال عمرك الناموس لشعب الامارات كله. احب طال عمرك اشكر حكام الامارات على راسهم الشيخ خليفه وولي عهد محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد، واشكر الشيخ حمدان بن محمد على متابعته الميدان المرموم، واشكر طال عمرك اللجنه المنظمه لهذا السباق. والله هاي تعني لنا اشياء وايده. اول شيء نحافظ على السلالات ونحافظ على الانتاج، ونتمنى بعد انهم يضيفون لنا يكون انتاج من ام وابو، اشواط من انتاج من ام وابو، لاجل يحافظون الناس على البوش ويحافظون على الزمول. والفكره هاي طيبه، هم بادينها وان شاء الله انها بتكون في تطور وفي زياده. والله ما مستعدين بعد، حتى الركض في اول بدايته، وكاس الخليج ان شاء الله اللي تاهلن من ركاب الباجات اللقايه اللي عندنا واللي عند اخواننا بيشاركن، واللي ما يشارك بيشاركن في الرئيسيات ان شاء الله. افديه طال عمرك لاخواني وجميع المركضه كلهم. وبعدين طال عمرك ناصيه لها دخلناها ويا الثانيه ولها 3 سبقات من عقب، واخوها من الام بتاع على الرئاسه، واخوها من الام ماخذ الرمز في الشحانيه، ناصي المختبر، وامها بنت شاهين وانتاج. اشكر اللجان العامله والمصورين والجميع العاملين على اللجنه المنظمه. والله هذا المركات طال عمرك احنا جهزناه عشان البطولة، ودنا نمثل علم الدولة، وفي مناسبة مثل هاي
طال عمرك نتشرف بتمثيل علم الدولة، وشاهين ما قصر، جهزناه وعطانا على ما نبى منه عطانا، والحمد لله التوفيق من رب العالمين. شاهين طال عمرك انحدر من سلالة مدهش المملوك لسيف بن سعيد بن يريوي المنصوري، والأم من بوش الشيخ حمدان بن راشد، إنتاج عيسى بن راشد المرشودي المنصوري، واهدي له الناموس ويستاهل أبو راشد وعلى الإنتاج الطيب. وطال عمرك هذا إنجازاته سابق في تمهيدية حمدان بن راشد سابق، وبعد مدي عرض وفارق عن الحلال، وهذا له ثاني اشتراك له في دبي، وما شاء الله شفت ورك الله وإنجازه. أوجه بالشكر طال عمرك لشيوخنا أصحاب سمو الشيوخ، وأهنيهم بمناسبة يوم العلم، وطال عمرك وأشكر نادي دبي، وأشكر اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، والله يطول أعمار الشيوخ. The third qualifying race concluded on Saturday afternoon with competitions of the Yetha. These are 4-year-old camels owned by Their Highness the Sheikhs, as 216 camels competed in 16 rounds over 5 kilometres. Safwa won the first main round, clocking 7:42.3. Wanasa from Al Asifa Camels won the second round, clocking 7:48.5. And the best time was recorded by Sawab in the 13th round, clocking 7:42.0. In the races of Yetha for golf owners, 382 camels competed in 16 rounds over 5 kilometres. Altiba won the first round, clocking 7:35.4, which was the best time in these rounds. والله هذا يعني لنا شيء كبير، نمثل الدولة إن شاء الله، ونمثل خير تمثيل بإذن الله. والقعود طال عمرك هذا ثاني اشتراك له، أشركنا أول اشتراك تمهيد المروم الأولي، ويا ثاني الشوط الأولي، ويتوعك صحية القعود شوية، والحمد لله جهزناه، واليوم تيمم بارد فيه. ينحدر من سلالة شاهين المهيري وأمه بن ظبيان. والله أهديه للوالد غانم مسر بالقوبع، وأهديه لكافة الإمارات والأخص أهل نادي الشباب. والله أشكر نادي دبي لسباقات الهجن، وما قصروا على الترتيب الطيب وعلى الميدان الطيب، وهذا الميدان الذكي السبق فيه سواله بلاد. والله البكر لها انجازات قبل، ولا منهلها حق الشوط هذا. نادي الفوز هذا للوالد ومحبين شعار بضبيعه. نشكر اصحاب السمو الشيوخ ونادي دبي لسباقات الهجن على تقديم هذا. الطاغي ينحدر من سلالة طاغي الرياسة، وامه بن صوغان لها رصيد بعد سيارات، ومش غريبة على القعود السبق. القعود له سبقات قبل وله توقيت من تواقيت القوية، وأشواط الإنتاج تعني لنا الكثير. الله يطول عمر الشيوخ ودعمهم الرئيسي ودعمهم لا محدود. الحين لو ما أشواط الإنتاج بيكون صعب علينا نوصل للسبق ولا نوصل للرموز. الحين نحط أهداف قبل السبق، والحين قد أهدافنا نوصل للسيارات وللرموز. والله الكل مستعد، والكل يطمح أن يمثل دولته ويرفع علم بلاده، وإن شاء الله نكتب لنا نصيب أن نكون عند الرب. أهدي الفوز والناموس للشاعر والوالد محمد بن حمد المصلح، هو الداعم الأول والرئيسي والمعلم، وللأخوان حمدان وسعيد اللي واقفين دائما معاي. ونشكر نادي دبي على التنظيم الرائع، ونشكر معازيبنا ولا ننسى شكر معازيبنا على وقفتهم وعلى دعمهم لا محدود في مجال الهجن والأشواط وكل ما يرغبون أبناء القبائل. ونشكركم ونشكر الإعلام على التغطيات العالمية. استحق خير من الله والحمد لله والشكر على الفوز الزام، والزام تنحدر سلالتها من ريسنج العاصفة وامها بنت شاهين. هذه خطوة بدوها طال عمرك الشيوخ، نظرا على أنهم قدموا الكثير للمواطنين وللرياضة التراثية واهتمامهم الكبير في الرياضة هذه. احنا انتجنا من خيرة الحلال اللي عندنا والحمد لله والشكر على كل حال. نعم
مستعدين له إن شاء الله أن تكون بصمة كبيرة فيه إن شاء الله. هدية طال عمرك الجميع الإخوان والأهل وسمو الشيوخ. Now we will observe the best times of Lakaya and Yetha camels owned by Their Highness the Sheikhs. Starting with the Lakaya category, Samar for Al Riyasa camels recorded the best time as it clocked 5:51.4. In the Yetha category, Sawab, owned by His Highness Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, recorded the best time clocking 7:42.00. In the category of Lakaya for golf owners, Shaheen recorded the best time clocking 5:55.23. And in the Yetha category, Altiba recorded the best time with 7:35.4. In each episode, we've been used to following all of Al Mamoon's champions, and in this episode, we'll get to know a bit more about them. Now we will move to our Wathba racetrack and the third qualifying race. On Thursday, Friday and Saturday, competitions for young camels owned by Their Highness the Sheikhs and camels owned by golf owners were held. And in the morning, Hakaka for 2-year-old camels owned by golf owners competed in 20 rounds over 3 kilometres. Al Darbi, owned by Ghassan Masaba Rai Al Tira Al Amari, recorded the best time as it clocked 4:24.07. The second day rounds were focusing on the Lakaya, the 3-year-old category. The beginning was with camels owned by Their Highness the Sheikhs, which competed in 18 rounds over 4 kilometres. Hamlula from Al Riyasa camels recorded the best time as it clocked 6:01.07. These rounds were followed by competitions of camels for golf owners, which competed over the same number of rounds and on the same distance. Hamlul, owned by Hamad Abeid Mubarak Abeid Al-Ketbi, recorded the best time as it clocked 7:25.9. The third qualifying race was concluded by Saturday, which was allocated to the Yetha, the 4-year-old category. The beginning was with camels owned by Their Highness the Sheikhs, which competed in 16 rounds over 5 kilometres. Al-Shaniya from Al Riyasa camels, trained by Rashid Mohammed Al-Mansouri, recorded the best time as it clocked 7:38.09. In the morning competitions of camels owned by golf owners, which were held for 16 rounds over 5 kilometres, Al-Etihadiyya, owned by Hamid bin Saeed Al-Niyadi, recorded the best time as it clocked 7:36.7. In another topic,
The 5th personal breeding auction organised by the Advanced Scientific Group on 3rd and 4th of November at Al Wafba Southern Racetrack. 165 Hashaween, which are teenage camels, which are from breeds that are known for their excellent records on the track, were put under the hammer. The most notable breeds were Al-Shababi Al-Asifa, Al-Shamek Al-Muqtabar, Munta Al-Muqtabar, Al-Ghazal Al-Muqtabar, Tayari Al-Muqtabar, Shaheen Al-Ashush, Mukallaf Al-Riyasa, and other famous sorts that had won big prizes like the Namus and Cars. The total value of the auction, which was held over 2 days, was 2,796,000 dirhams. Al Marmoon Racetrack has continued to attract many visitors and tourists who come from various parts of the world to explore camel racing, which reflects the authenticity of the UAE heritage. The tourists praise the wonderful traditional sport. My experience is really nice. The racetrack is very, very big, so you can experience a lot of the camel race. And of course, the experience also nice because today it is really quiet. You can experience the Arabic habit, and you can feel also how the camel is feeling, if it is still calm or it's a little bit thinking about the race. You can experience that because it is quiet today. That's nice. First of all, camels is part of the Arabic life, and for us it's always like a dream to see camels in basically in the nature, in the desert, and that was then our motivation to basically look also for a camel race, which we then figured out based on the web page. So we made our way here. It's super easy accessible. From a visitor's perspective, amazingly done. The people are friendly, the staff even speaks English, so you can communicate to them. They help you out with the visitor terrace, even with coming up here to the bridge, which is, I think, very special for this specific race course, that you can even stand above the start line and experience that. And so far it's amazing. And first impression, the spaciousness of this area, I would have never imagined that is so big here. Actually, I'm really surprised because I discovered that it is really interesting. I've been here for 3 years and I've been thinking to come here for many times. And finally today I came, and I'm really happy because it's really it's funny. And I didn't think there were so many people interested in this kind of sport, let me say. So I'm really happy also because the area is really nice, people is really friendly, and so it's a very good experience, and we will repeat with other friends probably. I don't have any idea about camel race because in my country there is no camel race. And I read a little bit about camel racing, but there is nothing really special in the book, so it is really exciting to see that the first time. And the people here are very friendly because if you have questions, they will help you and they will explain you. And you can really understand better what is the really thing about camel racing, because they will help you. So basically we brought friends already with us today. It's also for us the very first time, but we were telling them that we're going to go here, and there are many people and lots of our friends who never made it here. Even Arab friends never made it here, so this is going to be a good word which we are distributing from today onwards, and we will make a lot of advertisement here. It's a really fantastic place and very well done. Under the patronage of His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, may Allah protect him, His Highness Sheikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi, member of the Federal Supreme Council and ruler of Ajman, witnessed the concluding of Sheikh Zayed 9th Camel Festival, which was held over 2 days in Al Disa and in Wadi Rum in the south of Jordan. And His Highness the ruler of Ajman, in the presence of Sheikh Sultan bin Hamdan Al Nahyan, advisor to His Highness the President and Chairman of the Union Arabian Camel Racing, and Sheikh Rashid bin Humaid Al Nuaimi,
chairman of Municipality and Planning Department in Ajman, crowned the winners at the festival. This week's snapshot is of Al Riyasa camels, who gave strong performances throughout, winning the majority of the rounds that they competed in. That's it for the news of Al Marmoon for this week, brought to you by the Media Centre of DubaI Camel Racing Club, and we'll see you next week with the next episode.